So as you can see here, in this the problems will be in this particular unit, the problems will be on hybrid parameters, mostly on hybrid parameters. Using hybrid parameters, you will be trying to derive, you will try to derive various quantities like current gain, input resistance, voltage gain, output admittance or output resistance, like that. Okay. And even in some cases, in some kind of problems, you might encounter this question also, like find out the current gain with respect to source or voltage gain with respect to source. All those things will be there. Okay. So but mostly these are direct questions. The parameters will be given in the question itself. You have to use the formula, so you have to uh, instead of deriving the entire problem, you go for deriving the entire formula. Okay. You try to remember those formulas, because derivation part మీరు ఓకే మీకు డిరైవ్ చేయడం వస్తే మంచిదే, కానీ ఆ డెరివేషన్ ఎగ్జామ్లో చేస్తూ కూర్చుంటే కనుక చాలా టైం అయిపోతుంది. అందుకోసం ఏం చేయండి అంటే, మీకు డెరివేషన్ వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, కానీ అట్ ద ఎండ్ యూ నోట్ డౌన్ యువర్ యూ మెమరైజ్ ఫార్ములాస్. అట్ ది ఎండ్ యూ ట్రై టు మెమరైజ్ దెమ్. ఓకే. మొత్తం అంతా డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములా లాస్ట్లో వచ్చే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మీరు డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసేస్తే చాలు, వాడు ఫుల్ మార్క్స్ వేస్తాడు. ఓకే. నో నీడ్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములా పార్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది చూడండి, ఇక్కడ కరెంట్ గెయిన్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -HFE బై 1 ప్లస్ H0E RL అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇదంతా మీరు డిరైవ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారనుకోండి, హెచ్ఎఫ్ఈ ఎలా వచ్చింది, హెచ్ నాట్ ఈ ఆర్ఎల్ ఎలా వచ్చింది, అంతా డిరైవ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే చాలా టైం అయిపోతుంది. సో ఇన్ ద ఎగ్జామ్, if he asks the question, directly put the formula there, no need to derive everything. Okay. If he asks specifically in the question, derive the formula and like that, then you have to derive. Otherwise no need to derive. Okay. Directly write the formula. Okay. It is the responsibility of the evaluator to know those formulas. Okay. So ఇవాల్యుయేటర్కి అర్థం కావట్లేదేమో అని మొత్తం డిరైవ్ చేసుకుంటూ కూర్చోదు, వాడికి తెలిసే ఉంటుంది, వాడికి సబ్జెక్ట్లో నాలెడ్జ్ ఉంటేనే వచ్చి కరెక్షన్ చేస్తాడు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మెమరైజ్ చేయండి ఎగ్జామ్కి. సెకండ్ యూనిట్లో దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. కరెంట్ గెయిన్, వోల్టేజ్ గెయిన్, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్. ఇక్కడ రాసాడు చూడండి, R0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/Y0. దిస్ ఈజ్ Y0 అనేది అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ డ్రాన్. సిఈ యాంప్లిఫైర్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైర్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఈజ్ డ్రాన్ బై ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 ohms. ఇట్స్ బెటర్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఇన్ ఎ బుక్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రాసుకుని మీరే ఓన్గా ట్రై చేయండి సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే. అండ్ ద లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు 1000 ohms. Okay. The hybrid parameters are given like this. Compute the current gain AI, next RI, next AV, next R0 using exact analysis and approximate analysis. Exact analysis అంటే ఫస్ట్ మనం హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్లో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ సర్క్యూట్. అప్రాక్సిమేట్ కేసెస్లో మనం ఏం చేసాం, కొన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేసాం, లైక్ H0E ఇట్లాంటి టర్మ్స్ని మనం కొన్ని ఇగ్నోర్ చేసాం. ఓకే. సో యూజింగ్ ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్, అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ తోటి టూ అనాలిసిస్ ద్వారా మనం డిరైవ్ చేయాలి ఇప్పుడు. అండ్ వీ విల్ చెక్ వెదర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్, you have to check the current gain values, current gain and voltage gain values approximate గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. If they are almost equal, then you can say that approximate analysis can be done for this amplifier. Okay. Why we go for approximate analysis? To reduce the calculations. Okay. So if the exact analysis values and approximate analysis values are matching, if the exact analysis and approximate analysis values are matching, then you can go for approximate analysis directly. Okay. No need to go for this these formulas. Okay. సో ఈ ఫార్ములాస్ కన్నా డైరెక్ట్గా అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో డైరెక్ట్ స్మాల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఏ ఈక్వల్ టు -HFE,
ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ. ఇట్లాంటి స్మాల్ ఫార్ములాస్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్గా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అందుకోసమే అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ ఎక్కువగా వాడతారు అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ a transistor is getting similar values for exact analysis and approximate analysis for gain values, then one second. Okay, so this is exact analysis and approximate analysis. That's you have to know the difference. Okay, if the approximate analysis is not giving almost similar values that you have for exact analysis, then you should not go for approximate analysis. Okay, సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చెప్తాడు అనమాట. మీకు డిజైన్ చేసినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ ఇస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్ అని చెప్తాడు. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డైరెక్ట్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ అని చెప్తారు, లేకపోతే సింప్లిఫైడ్ అనాలిసిస్ అని కూడా చెప్తారు దానికి అదర్ నేమ్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us కంపేర్ ఫర్ టూ డిఫరెంట్ కేసెస్, ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్, ఫర్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్, దీస్ క్వాంటిటీస్. ఫస్ట్ వన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు కరెంట్ గెయిన్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ కరెంట్ గెయిన్ in exact analysis, see I will show you the first formulas of exact analysis. ఇదంతా కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను అది మీకు. ఫర్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ ఇది. ఓకే, ఫర్ కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్కి ఇదిగోండి ఇక్కడ డిరైవ్ చేసాం మనం. ఓకే, కరెంట్ గెయిన్ ఈజ్ మైనస్ హెచ్ఎఫ్ఈ బై 1 ప్లస్ హెచ్ నాట్ ఈ జెడ్ఎల్ అన్నాడు. Okay, if he has given load resistance, then ZL becomes RL. Okay, similarly input impedance, in some cases only resistance will be there, then ZI becomes RI. Okay, like that. Output admittance is Y naught, voltage gain is this. If he has given only resistance values, then this will become ZL by ZI becomes RL by RI. Okay, only resistance values ఇచ్చినప్పుడు. So using these formulas, I will directly substitute and find out the solution in that problem. See here, I am directly substituting the formula. So see here, current gain is this one, and he has given HFE value, how much? 50. Substitute that 50. ఇప్పుడు ఇది మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్ములాస్ రాసాను, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాల్సిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యూ విల్ బి గెటింగ్ -48.78. సిమిలర్లీ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా కూడా ఇందాక అక్కడ చూసాము. ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐఈ మైనస్ హెచ్ఎఫ్ఈ హెచ్ఆర్ఈ బై హెచ్ నాట్ ఈ ప్లస్ 1 by RL. This value substitute it and again find it in calci. How much you will get? It is almost equal to 1 kilo ohm, nothing but 990.24 ohms. And for voltage gain, indake meeku cheppan ZL by ZR, ZL by ZI place lo manam RL by RI rastam, because here only resistance values are given. Okay, and substitute RL by RI in the place of ZL by ZI. Okay, so you will get this value -49.26. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్. సి ఇక్కడ మీకు ఇందాక నేను ఫార్ములాలో మీకు చూపించింది ఓన్లీ అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ మాత్రమే, అంటే వై నాట్ వాల్యూ మాత్రమే. వై నాట్ వాల్యూ ఈ వాల్యూ కింద చూపించాను ఫార్ములా. ఓకే, సో అడ్మిటెన్స్ వాల్యూ మనం కనుక్కున్న తర్వాత దానికి ఇన్వర్స్ తీస్తే కనుక మనకి అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వస్తుంది. బికాస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కండక్టెన్స్, and admittance is nothing but inverse of impedance. But in this case only resistance values are given. Okay, so ikkada admittance becomes conductance value, right? So output resistance is 1 by y naught equal to 51.42 kilo ohms వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, అడ్మిటెన్స్ ఆర్ కండక్టెన్స్ ఈ వాల్యూస్ యూనిట్స్ ఏముంటాయంటే ఎంహెచ్ఓ, ఓమ్కి రివర్స్. ఓకే, మో అంటాం దాన్ని. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో వచ్చి ఉంటుంది, యూనిట్స్ ఆఫ్ అడ్మిటెన్స్. ఓకే,
admittance or conductance. Admittance ante inverse of impedance, conductance ante inverse of resistance. Gurtupeట్టుకోండి. Okay. Next, approximate analysis. If you want to find out approximate analysis formula, you have to go for previously discussed formulas like this one. ఇక్కడ approximate analysis for CBCCకి ఇచ్చాను. నాకు కావాల్సింది CA amplifier. సో CA amplifier కూడా చూద్దాం ఇక్కడ. So this is nothing but CE amplifier. In this CE amplifier, current gain is given by AI is equal to minus HFE here. Okay, minus HFE. Next one, input impedance ZI. This value. Kadichadu. Okay, HIE plus HRE by HRE into V2 by I1. In some cases, ZI value is in terms of RI only resistance value ఉన్నప్పుడు then you can go for these formulas. Okay, ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, ఈ formulas యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. Okay, but in some cases they try to use typical values which are nothing but HRE HFE by HIE H0E equal to 0.5 అని approximate చేస్తాం. approximate analysis ఇదంతా. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, in some cases. సో ఇంకా ఫర్దర్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్పాను H0E వాల్యూని మనం ఆల్మోస్ట్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ కింద తీసుకుంటాం. సో H0E RL విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు equal to 0. It is less than 0.1. Okay, so using that I can directly write last value RI equal to HI. ఇది ఫర్దర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్గా వాడేయచ్చు మనం ప్రాబ్లంలో. RI ఈక్వల్ టు HFE. HIE ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. HI నాట్ HFE, HI. ఓకే, సో RI ఈక్వల్ టు HI ఉంది. సో ఇదే ఫార్ములా డైరెక్ట్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు. సో హియర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ జస్ట్ వన్ స్టెప్ ఫార్ములాస్. ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫార్ములా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మైనస్ HFE బై 1 ప్లస్ H0E RL కన్నా డైరెక్ట్ ఇక్కడ మైనస్ HFE తీసుకున్నాడు. మిగతాదంతా అప్రాక్సిమేట్ అయిపోయింది. మీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకున్నాడు. బికాస్ వీఆర్ ఓన్లీ కన్సిడరింగ్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్, వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ the other values. H0E value is almost approximately equal to 0. Okay, when you are going for simplified analysis, you will be taking H0E is almost equal to 0. When H0E is almost equal to 0, then what will be this term? It is nothing but AI equal to minus HFE. So that is what he has taken here. Next, alage RI value ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వెరీ స్మాల్ అని చెప్పాను నేను. ఓకే, H0E is very very small and HRE వాల్యూ కూడా చాలా స్మాల్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, దిస్ వాల్యూ కూడా, ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో ఇది కూడా స్మాల్ వాల్యూ ఉంటుంది, HFE HRE. సో డ్యూ టు దట్ ఫైనలీ వాట్ డూ యూ గెట్, యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఓన్లీ దిస్ వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్, RI ఈక్వల్ టు HI. సిమిలర్లీ voltage analysis, for voltage gain you have to go for AV equal to minus HFE RL by HI. Go for again approximate analysis formulas, you can directly write this. Okay, and we know in the approximate analysis R0 is always equal to infinity. Okay, but why we have to consider approximate analysis? Only when you see current gain and voltage gain are almost same to what we got in exact analysis, then only you have to go for approximate analysis. సో ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ గెయిన్ ఏది ఏఐ వాల్యూ ఇక్కడ -50 వచ్చింది, ఇక్కడ -48.78 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ ఓకే, ఇక్కడ -48.78, ఇక్కడ వచ్చేసి -50 ఉంది, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ వాల్యూ ఈస్ -49.26 and here it is -50, so almost equal. So you can go for approximate analysis in this kind of an amplifier circuit.
Okay, next, coming to the next problem. A voltage source of internal resistance RS. Here also all the parameters are given, but he says that this is driven by CC amplifier. ఇక్కడ సీసీ యాంప్లిఫైర్ అని ఇచ్చాడు, సిఈ కాదు. ఓకే, అండ్ కింద ఇచ్చిన పారామీటర్స్ ఏంటి? యూజింగ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ ఈక్వల్ టు 2000. కింద ఇచ్చిన పారామీటర్స్ ఇక్కడ చూడండి, సిఈహెచ్ పారామీటర్స్ అని ఇచ్చాడు, అంటే కామన్ ఎమిటర్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న యాంప్లిఫైర్ ఏంటి? సీసీ యాంప్లిఫైర్. కానీ మనకి ఇచ్చిన పారామీటర్స్ ఏంటి? కామన్ ఎమిటర్ పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద కామన్ ఎమిటర్ పారామీటర్స్ ఇంటూ కామన్ కలెక్టర్ పారామీటర్స్. Okay, only after conversion then you have to go for exact analysis and approximate analysis. Here also he has asked you to find out exact analysis formula and exact analysis values and approximate analysis values. Okay, so first we have to convert CE hybrid parameters to CC hybrid parameters. Okay, so సిఈ పారామీటర్స్ వచ్చేసి హెచ్ఐఈ ఉంది. దీని కన్వర్షన్ ఫార్ములా కూడా మీకు ఇదివరకు క్లాసెస్లో చెప్పాను. కన్వర్షన్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ ఎమిటర్ వాల్యూ, ఎమిటర్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ టు కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి లైక్ దిస్. హెచ్ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐఈ అండ్ హెచ్ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ఈ. and this value HRC is directly equal to 1, you will be getting there. Okay, and H0C equal to H0E equal to this value, because both will be equal, H0C and H0E in conversion formula. Okay, so direct substitution, ఈ కన్వర్షన్ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కన్వర్షన్ ఫార్ములా గుర్తుంటే మీ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇదంతా. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు హెచ్ఐఈ వాల్యూ, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి 1200 ohms, సబ్స్టిట్యూట్ చేశాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్ఈ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ 60, ఈ సబ్స్టిట్యూటెడ్ దట్. హౌ మచ్ యూ గాట్? -61 ఫైనల్ వాల్యూ హెచ్ఎఫ్సి వాల్యూ. నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్సి వాల్యూ ఈజ్ ఆల్రెడీ నోన్. నెక్స్ట్ H0C equal to H0E, and H0E is given by 25 microamp by volt. That is what he is written here. Now he has got exact analysis formulas. Exact analysis formulas for current gain, input resistance or input impedance formula. Input impedance formulas actually నేను అనాలిసిస్లో ఇచ్చాను, నథింగ్ బట్ ZI అది. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఒకటే మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి RI తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ రాసుని ఇక్కడ రాసాడు అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ZI అని రాసి ఇక్కడ ZI అని తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ది వాల్యూస్ and you will be getting this value 117.39 kilo ohms. Same alage AV, current gain value is given by this. First, if you want to find out AV is voltage gain. If you want to find out voltage gain, you have to first find out current gain value వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. నథింగ్ బట్ AV ఈక్వల్ టు AI ఇంటూ RL బై RI. So this is 0.9897. Okay, voltage gain is lesser than 1. Okay, అందుకే కామన్, దీన్ని బట్టి మీరు అబ్జర్వేషన్ ఏం చెప్పచ్చు, కామన్ కలెక్టర్లో నేను ఏం చెప్పాను, వోల్టేజ్ గెయిన్ విల్ బీ వెరీ లెస్, విల్ నాట్ బీ యాక్చువల్లీ దేర్. Actually there will be small amount of loss of the magnitude of the signal, but current gain will be there. ఇక్కడ చూడండి, current gain చూడండి 58 times ఇంక్రీజ్ అయింది ఇన్పుట్ కన్నా. ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ కన్నా ఇంకా తగ్గింది. 1 అంటే ఇన్పుట్తో ఈక్వల్, కానీ 1 కన్నా తక్కువ వాల్యూ వచ్చింది 0.98. సో ఇక్కడ యాంప్లిఫికేషన్ జరగలేదు యాక్చువల్గా. అందుకోసమే కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం దేనికోసం వాడతాం, ఓన్లీ కరెంట్ గెయిన్ కోసం వాడతాం. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్ సింప్లీ షోస్ యూ దట్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ కరెంట్ గెయిన్ పర్పసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అవుట్పుట్ అడ్మిటెన్స్ ఫార్ములా కూడా అక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఫార్ములాస్. అందుకే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎగ్జామ్ వెళ్ళినప్పుడు. ఈ ట్రై టు మెమరైజ్ దీస్ ఫార్ములాస్. డెరివేషన్ ఒకవేళ మీకు గుర్తుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు డెరివేషన్ మొత్తం చేయొద్దు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసేయండి. ఓకే, మొత్తం డెరివేషన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, బికాస్ దీస్ డెరివేషన్స్ విల్ టేక్ లైక్ హాఫ్ పేజ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా. కరెంట్ గెయిన్కి ఒక హాఫ్ పేజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్కి ఒక హాఫ్ పేజ్ అవుతుంది. డెరివేషన్స్ చేయడం వల్ల చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా ఫార్ములాస్ మనం డిరైవ్ చేసాం, అవన్నీ కూడా
ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. A is equal to 1 plus HFE. Next, that value if you substitute, you will be getting this. Now you have to compare those two. Okay, current gain values and voltage gain values must be equal. Remaining values equal la unequal అనేది పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ కాదు. ఓన్లీ వోల్టేజ్ కరెంట్ గెయిన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లోని ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్లో. జస్ట్ ఫర్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ 61 రాకుండా 122 అట్లా వచ్చిందనుకో, మీరు ఎక్కడో తప్పు చేసినట్టు, లేదా ఫార్ములా తప్పు రాసినట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 61 వచ్చింది ఏఐ వాల్యూ, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఏఐ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్లో 58.09. సో ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ 3 డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే. కానీ మీకు చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, లైక్ 20, 30, 40 అంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంత కరెంట్ గెయిన్ డిఫరెన్స్ వస్తే కనుక దెన్ యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ a major error in writing the formulas. Okay, similarly voltage gain కూడా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 0.99. in this case, in the exact case, it is 0.989, so which is almost equal. Okay, next, last problem. This is the last problem, and I am considering the third configuration, which is common base configuration. Okay, common base configuration ట్రాన్సిస్టర్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను యాంప్లిఫికేషన్ కోసం. కామన్ బేస్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనం, గుర్తుందా మీకు? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ పర్పసెస్, నాట్ ఫర్ కరెంట్ గెయిన్ పర్పసెస్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ while writing the solution itself, you have to expect that the current gain in this particular solution will be lesser than 1. Okay, and voltage gain will be greater than 1, because ఇది voltage gain కోసమే యూజ్ చేస్తాం కామన్ బేస్. సో voltage gain వాల్యూ మనకి greater than 1 రావాలి. ఓకే, సో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా అన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఇక్కడ అన్ని డైరెక్ట్ పారామీటర్సే ఇచ్చాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసే ఇచ్చాడు. ఓకే, ఈ పారామీటర్స్ అని హెచ్ఐబి, హెచ్ఆర్బి. సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ అనాలిసిస్ వాల్యూస్ వస్తాయి అండ్ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా క్వాంటిటీ అడిగాడు, అదేంటంటే పవర్ గెయిన్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ పవర్ గెయిన్? ఇది మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను. పవర్ గెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ voltage gain and current gain. Product of voltage gain and current gain. Okay, nothing but AV value into AI value. So first always find out first quantity మీరు కనుక్కోవాల్సింది ఎప్పుడైనా సరే కరెంట్ గెయిన్. కరెంట్ గెయిన్ మనం కనుక్కున్న తర్వాత వోల్టేజ్ గెయిన్ కూడా కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్గా బై సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కరెంట్ గెయిన్ ఇన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ హియర్ ఏఐ వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి. కానీ ముందే వోల్టేజ్ గెయిన్ కనుక్కోవాలంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్రాసెస్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, సో ఫస్ట్ గో ఫర్ కరెంట్ గెయిన్, ఆల్వేస్ గో ఫర్ కరెంట్ గెయిన్. సో కరెంట్ గెయిన్ ఫార్ములా మీకు డైరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ఎఫ్బి బై 1 ప్లస్ హెచ్ఓబి ఆర్ఎల్. సో డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ all the values that are given in the problem and you will be getting how much? 0.98. So 0.98 means, is it gain? No, it is not actually gain. Okay, actually some part of the signal magnitude has reduced from the original level. Okay, so ఒరిజినల్గా మనకి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా లేదు, ఇంకా అందులో ఓన్లీ 98% ఉంది, 2% లాస్ అయిపోయింది సిగ్నల్. ఓకే, సో ఇక్కడ కరెంట్ గెయిన్ అనేది యాక్చువల్గా జరగట్లేదు. ఇది ఏ యాంప్లిఫైర్? ఇది సిబి యాంప్లిఫైర్. సిబి యాంప్లిఫైర్లో కరెంట్ గెయిన్ అనేది లెస్ దాన్ 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడే మీకు తెలిసిపోవాలి, ఈ ఫార్ములా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏ 30 or 40 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడే మీకు అర్థమైపోవాలి నేను ఏదో ఫార్ములాలో తప్పు రాశాను, సమ్ ఫార్ములా మిస్టేక్ నేను ఏదో చేశాను, అందుకే ఈ వాల్యూ వచ్చింది నాకు. కానీ 0.98 వచ్చిందంటే దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్, బికాజ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్ హియర్. So that value will be this one. Using the formula you have to get this. Okay, how much? 22.3 ohms. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెక్ చేసుకోండి, పీడిఎఫ్లో ఉన్నాయి. సో నోట్ డౌన్ దోస్ ఫార్ములాస్ అండ్ ట్రై టు మెమరైజ్ ఇట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ వన్, voltage gain. Voltage gain, as you know, same formula, AI RL by RI. You will be getting 43.94, so which is greater than 1. So this shows that the CB amplifier is used for voltage gain purpose. Almost 43 times increase in input signal kana output signal. Okay, so this is a voltage gain voltage amplifier. Okay, CB amplifier.
Next one, overall voltage gain. Overall voltage gain anna voltage gain with respect to source anna okate, nothing but AVS, and we know AVS is equal to AVRI by RI plus RS. So calculate this, you will be getting this one. Next, overall current gain. See, remember, overall current gain less than 1 రావచ్చు and voltage gain less than 1 రావచ్చు, because overall represents the circuits including uh, that are present ahead of the transistor circuit and that are away from the transistor circuit. It does not represent the transistor gain. Okay, this is for the entire circuit. But for transistor, you have to observe that the voltage gain must be greater than 1. ఓకే, ఇది లెస్ దాన్ 1 వచ్చినా మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం తప్పేం చేయలేదు. ఓకే, కానీ ఇది మాత్రం లెస్ దాన్ 1 రాకూడదు. సిబి యాంప్లిఫైర్లు ఇది లెస్ దాన్ 1 వచ్చిందంటే మీరు ఫార్ములా ఎక్కడ తప్పు రాసినట్టు. అలాగే కరెంట్ గెయిన్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 1 రాకూడదు. ఓకే, దీస్ టూ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. Only amplifier where you get both voltage and current gains greater than 1 is called as common emitter amplifier. ఫస్ట్ కేసు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అప్పుడు 50s లో వచ్చినాయి ఈ ప్రాబ్లంలో. ఇక్కడ చూడండి, ఏ వాల్యూ అండ్ ఏవి వాల్యూ, ఇది సిసి యాంప్లిఫైర్, 1 minute, దిస్ ఇస్ సిఈ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ వాల్యూ ఈజ్ -48.78, మైనస్ రిప్రజెంట్స్ సైన్ కన్వెన్షన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ గో ఫర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ హియర్. ఇక్కడ 48 ఉంది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత ఉంది, 49 ఉంది. సో బోత్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో యాజ్ దే ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1, this amplifier is, you can simply without even looking at the problem, you can easily tell that this is CE amplifier. Okay, so in this way you have to substitute in the formula. Again, in the approximate analysis also I have given formulas, and you can find out those quantities using that formulas. And note down, power gain is nothing but AP equal to AV into AI. So that is also this value. In some cases he might ask కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ ఇచ్చి మీకు ఎమిటర్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇందాక మీకు సీసీలో ఎలా ఇచ్చాడు, ఎమిటర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, కామన్ ఎమిటర్ వాల్యూస్ ఇచ్చి సీసీలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. అలాగే సిబి కాన్ఫిగరేషన్లో కూడా మీకు సిఈ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కామన్ ఎమిటర్ వాల్యూస్ ఇచ్చి తర్వాత మళ్ళీ బేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ ఒకవేళ ఎమిటర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు బేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ కన్వర్షన్ ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ విల్ గివ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ పారామీటర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ దే విల్ గివ్. Okay, with this the problems are over in this unit, and second unit is also over. In the next class I will start third unit. Okay.